care a fost procesul lui și ce s-a întâmplat în spital. Dr. Shah will help us understand what happened in the hospital and what was his process during the hospitalization and the studies that were made. And I need a translation. Oh, Octavia, can you help me, please? I'm too much translating today. And we start with Dr. Shah. He's waiting for us. Thank you so much for being here with us. I'm so honored to have you with us. And namaste and blessings from Romania. Thank you. Octavia is your translator. She's going to help you with the translation. And I'm just going to be here and listen. Right. I will start with the yogic prayer. Are you able to hear me? Yes, perfectly. Asta încep cu rugăciune yogică. Omkar bindu sanyuktam nityam dhyayanti yogina kamadam mokshadam chaiva omkaraya namo namah. My spiritual brothers and sisters, my pranic soulmates, love you all. Love from Ahmedabad, India. Okay. First of all, I must thank Shana for bringing us together, and on this lovely Sunday, I am with you all guys. Actually, before I start talking, I would like to make some bold statements. Okay? Thank you so much. Just make sure you make a break, because otherwise we forget. But thank you so much. She can summarize after I speak for 2-3 minutes, and then she summarizes. I think that would be the best way. Is that okay? Not really. No, it's best if you pause after every phrase, I think, because it's a scientific information. Thank you so much. Thank you. Good. Okay. Cred că a spus că salută sufletele pranice de aici, că ne binecuvântează și ne iubește pe toți, ne transmite binecuvântări din India și abia așteaptă să se conecteze cu noi. Și ne mulțumește mie și tuturor că am organizat festivalul. Da. Ok. Now, before I start sharing the slide, I want to make some important statements. Number one, înainte de a începe de a împărtăși slide-ul, fac statement. Yeah. The first statement is that the time has come for the human race to realize that human body can sustain on alternate sources other than food and calories. Primul lucru pe care vreau să spun este că a venit timpul pentru umanitate, pentru ca umanitatea să-și dea seama că putem să ne susținem corpurile fără a consuma hrană fizică. Number two, fasting is one of the spiritual processes. It is ubiquitous and is known to antiquity. A posti este unul dintre procesele esențiale, este peste tot în lume și este cunoscut încă din antichitate. For your information, at least 80,000 people at this moment are currently on pranic source of energy as per the scientific data. I don't know about the other people, but science has approved that at least 80,000 people are there. Okay? Cel puțin 80.000 de oameni momentan care nu consumă mâncare. Number three, it is the mind that plays an important role. It is not only observing, but it is also creating. Mintea poartă un rol foarte important, nu este doar de a observa, ci de a crea. With our own mind, we create our own world, though small, but collectively it is significant.
mintea noastră ne creăm lumea noastră. Okay, and that we should know that everything is connected to everything. We have to develop an eye to see. Otherwise, everything is connected to everything. The whole universe is connected. Trebuie să ne dezvoltăm ochi pentru a vedea că totul este conectat, totul este interconectat, tot universul este conectat. It is time that we develop a unified theory of all this pranic energy hypothesis. And I invite all of you to join in the process of creating a single unified theory. Este timpul să unificăm toate aceste energii pranice și vă invit pe toți să facem acest lucru. The yogi that I'm going to talk today, he was sustaining on yogic processes. Yoginul despre care o să vorbesc astăzi se susținea prin procese. And he used to say that there are four different layers of existence, four different layers of existence. El obișnuia să spună că există 4 nivele diferite de existență. The physical body, our physical body sustains on food and calories. Corpul nostru fizic se susține prin mâncare și calorii. The second level of body is mental body, which thrives on thoughts and emotions and energy transferred by other people. Cel de-al doilea corp este corpul mental, care se susține prin gânduri și emoții. The third is called scientific consciousness layer, where the consciousness takes charge of our existence, and that thrives on so many brain and electric magnetic energies. Can you please repeat a bit? Sorry. Hello. And the fourth is Anandamaya Kosh, the happiness, the blissful part of the existence, which is what is described as the soul, the innermost prana. Okay? Asta cea mai frumoasă a existenței este ceea ce Now, corp, yogi. now, Christiana, can you allow me to do screen sharing, because I would need the presentation to show fastly. Please allow my screen sharing. Just request it and I'll allow. You must first go to share screen and ask for permission, and I'm allowing it. Yes. No, I have already gone to share screen. They are saying that host has to allow. I understand. Host has disabled. That is what you should. I see. Yes, please ask again. It doesn't appear on our screen. Yeah, now it should. Has it come there? Now it's come. Okay, perfect. We're on. All right, all right. So, as per your request, I will now share the case of Prahlad Jani. Can everybody see the presentation? Right? Yeah. Okay. Okay. So, this is Mr. Prahlad Jani, so-called Mataji. It is his pet name. Now, I will discuss very briefly because we have constraint of time and there is a lot of time required for translation. Să discut foarte pe scurt, astfel încât There is a strict scientific evaluation by precise protocol creating high-level evidence. That is part one.
Part 2 is important scientific results, which I will quickly show. Then our further plan, the hypothesis, and the application. O evaluare strictă științifică, prima parte, a o parte, protocolul practic creat prin eficiență la nivel înalt, rezultate științifice importante, investigare, planul pentru investigare, pentru a investiga mai departe, ipoteze și aplicații. Right? Okay. This is an unprecedented case of Mr. Jani. There are many phenomena in this world happening which are difficult to understand and explain on the current scientific basis. One such phenomena we came across was regarding Mataji. Sunt multe fenomene care au loc în lume și care se pot explica destul de greu. Acest fenomen face parte dintre ele. So, the great team of scientists and doctors, I'll discuss the intention, the obligation, the limitation, and future plan. So this was my team. As you can say, this is myself. This is the past Defense Institute Director. This is the CEO of my hospital. This is defense scientist. This is my colleague, Dr. Urman, and all these are doctors and scientists. Asta este echipa care l-a analizat pe Pralajani în spital. Și toți sunt doctori și oameni de știință. All right. So, I must mention with lot of grief that Mr. Prahlad Jani is not now with us on this earth. He was born on 12th night 1929 in the night time, and he passed away on 26th of May. But before that, Christiana had a chance to meet him, and I also went personally there at Pyramid Valley. Trebuie să spun cu îndurerare că nu mai este printre noi, că a fost născut în 1929 și că a murit anul acesta în mai. Cristiana a avut ocazia de a cunoaște chiar înainte. This is what his birth chart shows. This is how he looked like while doing his yogic processes. Așa arăta în timp ce făcea procesele yoghinice. I heard some part of Victor saying pranayam and other stuff. Now, in the Indian tradition, the eightfold path, Raj Yoga, is one of the most profound paths to attain nirvana, liberation, samadhi, or highest spiritual qualities. Hello. Yeah, can you please repeat the last sentence? This is the yogic process that Mataji used to do, and that is eightfold Raj Yoga. Eightfold Raj Yoga. Acesta este procesul yogic pe care el obișnuia să-l facă. O yoga regală din 8 părți. Raj Yoga înseamnă yoga regală. Right. In eightfold Raj Yoga, I may briefly mention, there are 8 steps. One is yama, that is self-restraint. Niyam, that is self-discipline. Number 3, yeah, go ahead. Primul este restricția personală. Abstinența. Al doilea pas este Niyam. Then third step is body posture, which we call yogasan, yoga. That is third step, asana, body postures. Like the posture which is sitting is called siddhasana. So this is one of the asana. So take charge of body. A treia etapă este yoga posturilor corporale, care se mai numesc asane, și asta este siddhasana, postura în care el stătea.
Then fourth step is pranayama, the control of breathing process. Take charge of your own breathing. That is fourth Al step. patrulea step este pranayama, controlul respirației, pe care l-am practicat și mai devreme. Number five is pratyahar, taking charge of all five senses. Do not do anything that is extravagant. Control all senses. Al cincilea step este pratyahar, a avea controlul tuturor celor cinci simțuri, a nu face nimic extravagant, a face totul în echilibru. Once you do five steps, then you are qualified to enter into the real meditation. And Dacă, meditation is the pathway to the liberation or bliss. dacă ai făcut acești primi pași, ești pregătit să intri în meditație, care este calea către eliberare și extazie. So the sixth step, therefore, is dharana. That is some kind of firm imagination. That is dharana. To hold something in mind. That is dharana. Al șaselea pas este dharana, este capacitatea de a-ți focaliza imaginația asupra unei singure imagini. Practic, focalizarea minții. Da? Ai o singură imagine în minte și Then seventh step is meditation. al șaptelea pas abia este meditația. Deci celelalte sunt pași pregătitori, da? In meditation, you can do lot of things. You can introspect. You can look at your soul. You can think of God. You can think of some good thought or some sound or some object. Whatever way you want to meditate, there are laid down certain rules of meditation. That is seventh step. În meditație poți face multe lucruri. Te poți concentra asupra unei imagini, asupra unui gând pozitiv, asupra lui Dumnezeu. Poți face multe forme de meditație. And then if you remain in a meditative process for such a long time and in such a depth that you become part of universal consciousness and you get to know everything, that is samadhi. Dacă rămâi într-o stare meditativă pentru mai mult timp, poți apoi să intri și să rămâi în contact cu Universul și să te simți ca parte din conștiința universală, ceea ce înseamnă starea de samadhi sau extaz divin. That is the most powerful state, and I know that Mataji had attained this state. He had Asta este demonstrated that. pasul cel mai important, ăsta este, și știu că Mataji a atins acest stagiu și a demonstrat asta. Și da, pot să confirm. So, whatever he has attained is chiefly through meditation and chanting and asana. Okay? Ceea ce el a realizat, din punct de vedere al realizării spirituale, s-a datorat meditației, incantării de mantre și asane. Now, Christiana has already shown us in the video that Mr. Prahlad Jani was wandering in jungles since the age of 7 years. He left eating at the age of 10 years, and he does not eat, does not drink liquids, nor he passes urine and stool till age of 11 years. He studied only third standard. So, can you translate? Ne-a arătat deja, a spus că a trăit în junglă, că nu folosea toaleta de când avea 11 ani. When we met last in the month of March, he was 92 years old. And I studied him in 2010 last. I studied him first in 2003 in the hospital environment, another time in 2010 in hospital environment, and in between till 2020, so many times I met him. I studied him with OPD things, twice in the hospital and several times on OPD. L-am studiat mai întâi în anul 2003, apoi în anul 2010 a fost în spital și apoi de nenumărate ori în anul
In 1942, way back, maybe 70 years back, he was investigated in Mumbai also. A fost de asemenea în Rishikesh, în Mumbai, investigat. Through yogic processes, he has developed a hole in his palate which supposedly secretes nectar for his survival. That is what he used to tell me. A fost investigat pentru a observa dacă folosea anumite metode secrete pentru a supraviețui. The man holding the trident in the hand is Mataji while he was young, and this is his cave. Okay. Acesta este el, cel care ține în mână picul. Acesta este el când era tânăr. Well, the team consisted of Defense Institute of India, the most reliable scientist team of India, with Dr. Ilavagan, Prasanna, Colonel Himadri, and 32 scientists. And we were co-investigators, myself, Dr. Sudhir, Shah, Urumandru, and others. And then these are the hospital things, okay? So this is a study team. Toți acești doctori sunt recunoscuți în India și ei sunt cei care au făcut studiul. The panel of doctors consisted of people from different walks. I am the director of neurosciences. Urman is the senior physician. There was a nephrologist. There was a physician endocrinologist, another endocrinologist, urologist, hematologist, neuroradiologist. You want to translate these or should I go ahead? Panoul doctorilor cuprinde oameni de știință precum directorul în neuroștiințe, seniorul fizician, endocrinolog, urolog, hematolog și așa mai departe. Radiologist. Then another radiologist, pathologist, cardiologist, psychiatrist, gastroenterologist, another gastroenterologist, Sudhanshu Nilay, pulmonologist, lung specialist, physician, gastrosurgeon. Radiologi, cardiologi, psihiatri, gastroenterologi, cei care se ocupă de pulmonologie, reumatologie. Infection. Nephrologist, neurologist, genetician, ENT, ophthalmologist, and corporate medical director, and so many other people. And then there was a hospital backup system. So let me tell you, all the doctors which were involved in the team, doctors were of a very high reputation. Most of us are studied abroad also. We have been trained in doing research. Majoritatea doctorilor au studiat în afară și au fost trăinuiți prin traininguri speciale. Okay, now I will talk about the scientific evaluation. Can you translate directly by reading, ma'am? Yeah, sure. Acum o să vorbesc despre... It will save time. A fost monitorizat la Spitalul Sterling, monitorizat direct de către DIPAS, Institutul de Fiziologie și Științe Institutul de Apărare al Indiei este DIPAS. În ceea ce privește cauza lui, a fost reținut într-o cameră specială cu un geam, cu o ușă de sticlă și cu o toaletă în interior. A fost monitorizat de 2 camere de filmat, de un staff vigilent, securitate puternică, doctori de specialitate care se ocupau de el și, bineînțeles, cei din spital care supravegheau întregul proces.
A existat un panou strict pentru monitorizare, DPAS și notele doctorilor. So even while going for any test like radiological investigation, sonography, MRI, he was under video surveillance, and there was a whole team with commando with guns with him. The doctors will also go with him. So he was originally confined to room for 48 hours from 1st to 3rd of May. The study period is 22nd April till 6th of May. In between 3 days, he was in the room. And then he was allowed to go to sun exposure because he requested to go. And I will tell you why. Deci chiar și atunci când mergea pentru investigații la radiologie sau pentru abdomen, MRI întotdeauna era sub supraveghere video și cu echipa care îl însoțea peste tot. A fost întotdeauna în cameră pentru 48 de ore, de pe 1 a 5 a 2010 până la 3 a 5 a 2010, în după amiază, până și USG la abdomen a fost făcut tot în camera lui. I s-a permis să se poată expune la soare și astfel, din cele 48 de ore, a avut această expunere constantă la soare. This is my hospital. Yeah. Sorry. Anything left? Okay. So this is the hospital, and this was the room where he was kept, 7th floor. Okay. Acesta este spitalul și aceasta este camera în care a fost ținut la etajul 7. As we do in any high-level research, there was ethical committee approval from Delhi as well as Ahmedabad for the whole protocol. Protocolul a fost aprobat de către două So this is the protocol. Please read out because it is simple. Yeah. Acesta este protocolul, examinare de către 3 doctori zi de zi, examinarea pe care au făcut-o experții, cel puțin o dată la 5 zile, control genetic făcut de către fratele lui, examinare generală incluzând greutatea corpului, dată vitală, temperatură, puls, BP și respirație au fost făcute zilnic. Examinări sistematice au fost făcute de către doctorii și specialiștii de acolo. Au fost luate, i s-a luat sânge, astfel încât să poată vedea protocolul biochimic și hematologic, profilul biochimic și hematologic. Yeah. So blood samples, biochemistry, hematology, etc., all was predefined how many times to do and how much blood to be collected. Then we contemplated EEG, brain electrocardiogram, that is EEG, electroencephalogram, 2D of heart, cardiac evaluation, chest evaluation, PFT, Doppler of vessels, and on 1st day, 5th day, 10th day, and 15th day. Similarly, we did radiology. A fost incluse teste speciale precum IIG, 2D eco, evaluare cardiacă, evaluarea plămânilor, a pieptului, PFT, vasculare Doppler, studii pentru carotidă și vase periferale, înainte de a începe studiul și la fiecare 5 zile. Right. And then radiology with X-rays of different body parts, sonography, MRI of brain, thorax, cholangiography, liver,
angiographies, myelography, everything was done on day 0 and day 15th. Examinare radiologică, precum raze X, USG la abdomen, studiu Doppler, MRI, thorax, la fel la abdomen, intra- și extracranială, angiografii au fost făcute în ziua 0 și în cea de-a 15-a zi. The ethical committee has said that the project was to be terminated if the reports of investigations were in the dangerous margin. If it crosses the safe range, then we have to stop. Where it seemed there was no further information would be available, then also we'll have to stop. And at no cost, safety, dignity, and privacy of Mr. Jani would be endangered. So that is how the ethical committee has approved us with these conditions. Proiectul trebuia să determine dacă rapoartele de investigare au trecut limita de siguranță, când se prevedea că nu o să mai supraviețuiască după acea limită. Exact. Good. There was one condition from Prahlad Jani that he did not allow us to give anything intravenous like dye for any testing, or we have not to give anything like intravenous fluids, because he did not want his system to be disturbed by any chance. So as written here, Jani refused for any invasive procedures like IV injections, IV dyes, IV fluid, or even endoscopies like endoscopy. So investigations were restricted to non-invasive procedures. Toate investigațiile care au fost făcute au fost non-invazive, pentru că el nu a dorit să aibă niciun fel de aparatură care să intervină asupra corpului său, nu a dorit să îi se injecteze niciun fel de lichide, să nu îi se introducă absolut nimic în corp. So this is how we started. It was not done with an intention to prove or disprove an individual, but to create an opening of a new dimension in science. We wanted to see whether something is there for science to understand. Acest proiect nu a vrut să demonstreze ceva anume, ci doar să deschidă o nouă ușă în domeniul științific. All right, so these are the important scientific results. Rezultatele științifice. We did, yeah. His general clinical examination was fine. His weight was very low, fragile, 31 to 38. He was fluctuating. And till end of life, his weight used to fluctuate. Pulse was on the lower side. Our normal pulse is 70 to 80. His pulse always remained 42 to 46. Respiration also slow. BP on the lower side. So some kind of parasympathetic control, yogic mode we call it. And yeah. Greutatea lui varia de la 38 de kg la 31, iar datele vitale, pulsul era între 42-46 pe minut, RR-ul 12-16 pe minut, BP-ul 110-60. And we used to check bladder by ultrasound twice a day. So these were the battery of tests that we used to do. We also did this psychological assessment. Go ahead, please read. Please read out. Testul psihologic, pacientul era conștient, cooperativ și treaz. Pacientul nu a fost iritat de niciun fel în timpul perioadei de observație. Starea asta a fost stabilă, starea emoțională stabilă, niciun fel de disturbări asupra percepției, niciun fel de disturbări la nivelul memoriei, niciun fel de pattern de personalitate dezechilibrată nu a fost observat, niciun fel de comportament care să ceară atenție nu a fost observat,
personalitate fără frică și un comportament al corpului adevărat. So his mood, memory, perception, everything was normal. He was amazingly fearless and his body language was truthful. There is nothing to hide. Yeah, I have tried to translate. All right. So this is the blood test, which I don't know whether you would be able to appreciate, but the hemoglobin was on the slightly lower side, and the RBC, WBC, mean corpuscle value, blood indices were normal. This is day 1, this is day 3, and so on. We Deci repeated acestea sunt several testele. times. Yeah. Please go ahead. Yeah. Așa, spunea că acestea sunt acele, au fost testele de sânge, că poate să nu le înțelegem integral și explica în legătură cu hemoglobina și care au fost rezultatele testelor de sânge. We did his renal function test, blood, urea, creatinine, uric acid, protein, lactate, bilirubin, liver function. Lots of tests. You can just, this whole full biochemistry as you do for your body profile. Liver function, kidney function, ammonia, lactate, uric acid, electrolytes, acetone, blood sugar, lipids, thyroid, calcium. Hello? You want to say? Hello? Hello? Are you there? Hello? Hello? Can you hear me? Hello? 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 Chiar și în orașele mari, chiar și în hoteluri de 5 stele, scade netul oricând se drumă. Hello? Okay, we had some issues related to the internet connection. Are you back now? Can you see me? Yes, yes. So these are all different biochemical tests and hematological tests day-wise, okay? Deci acestea this- sunt testele hematologice. Yeah. 22nd, 26th, 29th April, 3rd May, 5th May, etc., etc. For And these every- are hormones. Yeah. Okay. So this is just to show that how many detailed tests we have done. Asta doar pentru a arăta câte teste detaliate am făcut. Look at this, all different tests we did. Uitați-vă la Right. toate aceste testele diferite pe care le-am făcut. There's some abnormality in urea and creatinine renal function in between. It has gone slightly high, but it came down to normal. Rest all functions have remained all throughout normal. Uneori s-au văzut anumite diferențe de la un test la altul, dar apoi totul a revenit la normal. Then we did his ear testing, heart testing. His ejection fraction heart was as powerful as any person. And Am testat at that time he was 82 years of old. Yeah. Deci au fost făcute teste audiologice, a fost testată inima, studii cardiologice și toate au ieșit ca fiind normale. EEG, brain waves, nerve conduction waves, all were normal, though he was 82. Toate au ieșit normale, deși avea 82 de ani.
And these are the ultrasound of abdomen daily, morning and evening schedule. Now, this is very important. We studied his bladder every morning and every evening with this ultrasonography. Acest And we, detaliu este yeah, i-am studiat cam fiecare zi dimineața și seara. there was marked variation in the bladder volume from day 1 till end. Sonography revealed normal appearance of the rest of the abdomen, but the bladder volume of fluid or so-called urine was very fluctuating. Am observat urina și am văzut că marcării fluctuau foarte mult. Yeah. So this is the bladder sonography. You can see this is fluid. Morning to evening, this much difference. The whole fluid will shrink. Aici se pot observa diferențele la nivelul vesicii urinare. One day it will be 118, the other day it will be 173, sometimes it will be 54, other day it is 138. Every day this 23rd, 24th will be 90 cc, 38 cc, okay? Then 3 cc, 0 cc, so full. You explain them that this is how the bladder volume used to change without passing urine outside. Astfel se schimba volumul vezicii, deși niciun fel de lichid nu trecea prin vezică în afară. 62 cc, 28 cc, and 0 cc once again. So how did we make sure that he doesn't pass urine? Because his bathroom was sealed, he was kept in a closed room, his clothes were never soiled, it was all checked, the genital organs did not also soak, so there was no possibility that he would pass urine outside. Though we were gentle, this was not a very kind act, but we had to do that to make sure for the scientific world that he does not pass urine at all by any chance. Deci ne-am asigurat că nu există nicio șansă să urineze, toaleta era intactă, hainele sale erau intacte, tot mediul era curat și astfel a trebuit, deși nu a fost foarte plăcut pentru el probabil, trebuie să ne asigurăm că nu există urină nicăieri, că din corpul lui nu curge urină. His Doppler study was done with carotids, which were normal. Normally at this age, after 70, 75, you tend to get plaques in the carotid artery or any of the arteries. These all arteries were normal. There was no evidence of cholesterol or atherosclerosis. Deci toate aceste teste erau normale, erau sub limitele normale. Acesta este. This is how the whole vessel was normal, complete carotid vessel. Renal Doppler was also normal. Okay. The most important is his brain. The brain is as normal as of a young person of 40 or 45. At the age of 80 is normal brain. Creierul lui este normal ca pentru o persoană tânără. You can see this T2 weighted sequences. So this was done on 22nd and this was done on the day of discharge, 6th. All normal, no. And then the vessels, brain vessels were all normal, extracranial and intracranial. Toate testele au ieșit normale din prima zi până în ultima zi. Testele asupra creierului. This is very important. In scientific language, this is anti-aging phenomena. You don't show any sign of aging on any of your vessels or organs. Arteries are clear, organs are normal, heart is normal, brain is normal, psychology is normal, everything is normal. Now these vessels you can find only in a man of 30 to 40 years, such a strong, profound vessel. Deci aceste vase pot fi găsite doar pentru bărbați între 30 și 40 de ani. Acestea sunt semnele care în limbajul nostru s-ar
traduce ca semne împotriva îmbătrânirii. These are the vessels inside the brain with MRI angiogram. Acestea sunt în interiorul creierului. Now we have studied him in 2003 also for 10 nights. This is for 15 nights. So I had compared with the previous MRI also. And you can see that there is no change whatsoever after 7 years. And Au fost comparate cele din 2003 cu cele din 2010 și putem observa că nu există niciun fel de schimbare în toți acești ani, în cei 7 ani. look at the brain. Then I had a chance when he came to Ahmedabad in February, I did his repeat MRI of the brain. So this is after the 10 years of the last studies, just before 4 months, 5 months, okay? And then also the vessels are absolutely normal. At the age of 92. În 2020, în care de asemenea nu s-a văzut niciun fel de diferență. This is the MRI myelogram, the spinal cord, the pancreas, the liver, the gallbladder, thorax, everything is normal. Totul era absolut normal. Thorax, pancreas, spine, Coloana abdomen, vertebrală, everything, pelvis. So you can see that everything is normal. Think of the test and that we have done. totul a ieșit absolut normal. No changes were seen between first and second MRI of all systems. Nu s-a observat Then- niciun fel de... Please read out this for me. Defense Institute of India, the premier institute of India with as regard to scientific studies. The director himself declared the following things after 15 days. Please read. După 15 zile, DPAS a declarat că este satisfăcut cu următoarele lucruri, în ceea ce privește următoarele lucruri. Că protocolul a fost strict făcut, că în toată perioada de observație domnul Praflagiani nu a consumat absolut nimic și nu a utilizat toaleta deloc, că singurul contact pe care l-a avut cu orice formă de fluid a fost în timpul băilor, spălării periodice, pe parcursul studiului, începând din cea de-a 5-a zi de studiu. All right. So that is how. Please also read this in continuation. Domnul Gianni nu a arătat semne de niciun fel de urină pe întreaga perioadă de observație. A arătat niște semne de adaptare, forme de adaptare la foamete și în cazul restricției de apă, evidente în ceea ce privește leptina, nivelul leptinei și grelina. Hormonul sațietății și că leptina e hormonul senzației de foame. Doi hormoni care reglează senzația de foame și sațietate. Deci care ei se adaptau pe măsură ce era în spital. Deci apăreau ușoare modificări. Și studiile biologice asupra celulelor au arătat că sângele perifeal mononuclear, în celulele mononucleice, au arătat a făcut față la mai mult stres. Au arătat o toleranță crescută la stres. All right. So this is our challenge. A man cannot survive beyond 5-6 days without passing urine. A man cannot survive without intake of water beyond 10 days. Science knows that for sure. We are seeing formation of urine bladder, but where does it disappear in the body? We don't know.
The physiological metabolic process should be terribly disturbed without having food for a long time. If we believe that he is not eating for 75 years, what would happen? Tell me. Acestea sunt ceea ce știința trebuie să observe, să facă față, că un om nu poate supraviețui mai mult de 5-6 zile fără a da afară urină. Un om nu poate supraviețui fără să bea apă mai mult de 10 zile. Formarea urinei în vezică a fost observată, dar totuși nu se știe unde a dispărut extern. Din punct de vedere fiziologic și metabolic, din punctul de vedere al proceselor fiziologice și metabolice, acestea ar trebui să fie complet afectate fără a introduce mâncare pentru o perioadă atât de lungă. All right, so the scientific sensation is we found the extraordinary value of serum leptin and ghrelin. That means that his satiety center is chopped off. He doesn't get any kind of sensation of hunger. He's all full. No hunger for no food, no water. Well, his brain does not sense that. The blood mononuclear cells exhibit tolerance to stress. There is no stress in his body or mind. And his consciousness, there is a quantum shift by different metabolic pattern. His lipids are high. He shifts from lipids to carbohydrate to protein, protein to amino acid and all that. So there is a array of arrangement in the body that he shifts his metabolism. Deci ceea ce am observat, ceea ce s-a observat din punct de vedere științific, a fost o valoare incredibilă a leptinei și grelinei, ca și cum nivelul lui de sațietate era full, era plin, că vasele de sânge și celulele au arătat toleranță crescută la stres. Right. There is some kind of biotransformation, that is the theory. And the weight fluctuation we have difficulty in explaining. And the metabolic waste, how does the body eliminate waste? Waste is most important. If it doesn't pass urine or stool, then waste has to be eliminated, maybe doing by skin or by lungs and whatever. Right? So this is also another enigma. And in his, yeah, please, sorry. Bate niște fluctuații la nivelul corpului pe care nu am putut să ni le explicăm, cum ar fi unde a dispărut lichidul din vezica urinară sau de ce anume a fluctuat greutatea corpului. Okay, then in his blood profile there was abnormal protein band and this energy, some parameters, advanced physiological test which I did not show because that is for all scientific community. So that shows shift of the energy transformation, and the reabsorption of urine, where does it go in body, that also we have to track. Deci toate aceste schimbări n-am aflat de ce anume s-au produs la nivelul corpului. Okay, so you got it? So it is a big challenge to this science. Is there any alternative metabolic profile? Is there a different energy other than calorie? These are the areas where we are focusing. Where does he get energy from? How does he receive energy? If at all he gets from cosmic sources, how does he receive, and what are the synapses? How does he transport? How does he store? How does he redistribute? Whether other people can do, or he's the only soul man, or with his altered lifestyle or gene modification. These are the issues that we are baffled with.
Deci acestea au intrat în atenția noastră acum, aceste întrebări, dacă există un profil pentru un metabolism alternativ, dacă există o energie diferită în afară de cea calorică, de unde anume obținea energia, cum anume obținea această energie, dacă și alți oameni pot face acest lucru, și ce anume înseamnă un stil de viață diferit și modificarea genelor versus modificarea genelor. So we have, yeah, so we have thought of a lot of detailed scientific studies like proteomic and transcriptomic analysis and gene expression studies, and then analysis of exhale gas by CGMS. These are all medical jargon for you people. Estimation of nitrogen waste through skin and LCMS method and experimentation on control subjects, etc. Some of these things have been already done. Proteomic analysis has been done. Gene expression has been done. This LCMS has been done. So some advanced study, you can say, advanced physiological and biochemical and biogenomic studies have to be done. We have done some of them. Deci toate aceste lucruri am vrea să le studiem în continuare. O analiză transcriptomică și protemică, studii care să arate diferențele genetice, o analiză GCMS pentru prezența metabolismului volatil. And these are the gene analysis that we received recently. These look amazing. Can we take questions, Dr. Shah? Yes, these are all done now. Cool. Because we have like 40 minutes left, and I think people would like to hear direct answers. Thank you so much for this amazing presentation. I'm sure all the people in the field of science are in. Christiana, can you give me 1 minute? I want to show this slide before we start questions. What is the application of this phenomenon? Hello? 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 There has been Hello? not approved by the Ministry of Defense. Dr. Hello? Shah, are you still there? Or a little further? Yeah, do you hear me? Hello? I'm here. Do you see me and hear me now? There is some problem in the internet. Are you able to hear me? Yes. I hear you very well. I was saying that you look much better when you're a little further away from the camera, because then we can see your whole face. Okay. Okay, perfect. So can we take questions, or do you have something to add?
No, I just wanted to show that this, what is the application of this phenomena before we, so Ah, that is very amazing thing. Why government of India wanted me to do this study further, and why I was allowed to interact with some scientists with NASA, because the phenomena application is amazing. This is not one case. The case opens up lots of possibilities and applications. So by that we are able multe to show aplicații. that uh, you want to translate? Yes, please. Sunt multe aplicații ale acestui studiu și o să vă vorbesc de câteva dintre ele, pentru că nu sunt, așa cum știm, breatharianismul nu e doar o chestie la nivel de minte, da? Să vedem care e utilitatea lui. Like such long-term space travelers, they would not be able to take a lot of food if we train them with reduction in the calories. If they survive, learn to survive on say 1/3 of the calories than normal, the weight of the rocket will be reduced and therefore the speed will be faster. The law of motion says that if the weight is less, the speed is fast. So that is one important thing. We can reach to the moon in 45 days instead of 90 days, or to the Mars. That is one. De exemplu, în călătoriile spațiale, dacă piloții ar fi, cosmonauții ar fi antrenați să nu consume hrană fizică sau să consume mai puțină hrană fizică, ar fi mai puțină hrană de luat pe nava spațială și asta înseamnă că ar putea să zboare mai repede și să ajungă mai repede pe lună, în loc de 90 de zile, pot să ajungă în 40 de zile pe lună, sau 45. Asta ar fi una din aplicațiile utile sau în orice călătorie în care cari mult bagaj, asta ca să adaug eu, nu? E util. Similarly, sustaining in adverse situation with like soldiers in mountains, they should get a ration in time. If they don't get, they die. So if we train them to survive on low calories with minimal food, I think that helps the government and military. Absolut. And people, de exemplu, armată, dacă antrenezi soldații, mai ales cei care au misiuni mulți, unde trebuie să fie în deplasare lung timp și o parte din ei obișnuiau să moară, dacă îi antrenezi să fie susținuți de o dietă cu minim de calorii, da, și să se hrănească cu prana, atunci ei pot fi mai eficienți în jobul lor. It prevents the aging process, prevents the atherosclerosis. Person lives long because of this. I've shown you in my study, right? Yes. All of you are going to live very long. Potrivit studiilor sale pe care ni le-a arătat, e clar că asta încetinește procesul de îmbătrânire și toate lucrurile pe cum ateroscleroza și alte boli ale uzurii organismului pot fi prevenite sau anulate de o astfel de dietă. This remaining without food or minimum food gives you mental strength and agility and intelligence, improvement in cognition and psychic properties. Like I've met Christian, I've met Jas, I've met hundreds of people who live on prana, and I'm amazed to see one common denomination, one common feature. They're all vibrant. They are very powerful, mentally strong, agile, and very lovely people. And I think that is another bonus: mental strength, agility, cognitive improvement, psychic property, and vibrant personality. Isn't that true, Christiana? Absolutely. Thank you for mentioning. I am feeling that way. Spune că m-a întâlnit că această stil de viață duce la o putere mentală mai bună, o focalizare mai bună și alte aspecte. Și că ne-a cunoscut și pe mine și pe alții. So, that's fine. That is
I mean, these are a lot of other applications which will not go into detail, but now you can have questions. You can read out for them, cosmic energy, clonic research, etc., etc. Yes, yes, I want to finish the translation. Spunea că a cunoscut o parte din persoanele pranice, pe mine, pe Jasmine, pe Pralajani, pe alții la Festivalul Pranic din India și că un punct comun pentru toți cei pe care i-a cunoscut este că au într-adevăr multă flexibilitate, tinerețe, forță mentală și focalizare și că asta a observat el prin observație directă. Okay. Mulțumim, thank you. Deci acum, does anyone want to ask anything? La cameră, no? Okay. Okay, go ahead. There's somebody in the audience who's going to ask something? He's asking about the weight of Pralajani, the weight that was 32 kilograms. What do you think about it? Was it normal or what do you think about it? The weight was very low by all standards, and it should be at least 60 kg for his height and other things. But somehow with this low weight, he was able to manage all his functions. So much so that on his cave, there are about 175 large steps to reach to the, top of the cave where he resides. I used to literally struggle walking on the stairs, and he used to run on those stairs. That's how I can put it. That's simply that. Yes, I remember that. Deci spune că la greutatea asta, care era foarte mică pentru înălțimea lui, că normal trebuia să aibă vreo 50 de kilograme, totuși el avea 75 de scări foarte mari până în vârful așramului, că așramul era pe un deal sau pe un munte, și doctorul Shah cu greu urca scările gâfâind și Pralajani fugea în sus pe scări. Doctorul Shah încerca să-l ajungă din urmă cu greu. Deci era ușor, da? Nu era slab, era ușor. Și atât. I was saying that he was light, he was not too thin. Okay. Somebody is asking about his muscle mass, muscular mass. Muscle mass had remained low from the beginning. BMI was on the side of 22 or 23, and that remained all throughout same. From 2003 onwards till 2020, it used to be on the lower side. I think his body was an outside frame. Whatever power he had was stored in his prana, and the conscious level and the soul level. In the mind, brain, and soul, the whole energy was stored there in the different pranics. So I don't think the outer side of the part of the body and all those things matter really for such people. That's my version. He was completely uninterested in that, so much so that I could feel a huge strength being in his vicinity. And also the way he moved about, the way he moved across the room, or the way he helped you when you had that situation in India, he demonstrated a lot of physical strength. Without having muscle mass, without having, the looks of a big person, he demonstrated a lot of strength and stamina. Deci doctorul Shah spune că masa musculară a lui Pralajani a fost întotdeauna foarte mică, că probabil forța lui era menținută în spiritul lui și în câmpul energetic, și așa este, te dărâma, adică era un câmp energetic copleșitor și o forță extraordinară atunci când se mișca de-a lungul camerei, când, se hotăra să plece sau să facă o treabă, era ca o săgeată, deci nu era un bătrânel care pâșâia prin așa. Și simțeam că mi se moaie genunchii în prezența lui, atâta forță avea, și el spune că oamenii de genul ăsta chiar nu sunt interesați de aspectul fizic, de a-și construi masa musculară, sau chiar energie în structura. Noi suntem înconjurați de un nimb care ne proiectează acolo unde trebuie să ajungem. Corpul fizic poate să fie chiar foarte fragil, dar facem ce avem de făcut, cam asta e ideea.
Well, after so many years of researching this case, what do you think that the opinion for the normal people in this world? Yeah. How can we find a balance between this extreme and other extremes? Very good question. So somebody is asking, what is your opinion from so many years of researching this case? What's your opinion of how to find balance between this extreme case, which is not very common, and the normal people? What is your opinion? What should be done? I didn't quite get that. So what do you want to ask? What balance you want? I don't understand. I didn't quite get the Yeah, question. go ahead. Difficult question, no? Yeah, tough question. Yes, yes, go ahead, we're here. Okay, so the question is, since you've studied so much of this reaction, what is your opinion? What is your opinion about, okay. What is your opinion about how to find the balance between this extreme state that few people have had and the normal state? How to find balance in a normal life while being, on a pranic journey? I don't know if I Well, expressed it clearly. Should I read? uh, I, I, whatever I have understood is that you want to ask what a normal person should do to reach to the higher state while on the pranic journey. Something like that you want to ask? Hmm? Yes, yes, yes. It's close to this question. Yes, da, e aproape de întrebarea dumneavoastră. So there are different ways and tactics while you are on a pranic journey. Not having food or not eating or not drinking is not something that important. When one is trying to bypass the bodily processes and enters into the deeper processes, it is not that you have to consciously leave the eating thing. The eating has to be left out while embarking on the journey of pranic thing. So how do you enter into those consciousness or mental energy and spiritual thing? Of course, there are various ways. One is, as I mentioned, Raj Yoga, which this Prahlad Jani had adopted, eightfold path. The other is Hatha Yoga process, where you have awkward body postures and pranayam, which is there. Then Babaji's process is Kriya Yoga. I think Babaji's mention must have come in previous any of the talk. Has somebody Yes, mentioned yes. about Babaji of Himalaya? Yes, yes, yes. Yeah. So, Yes. so that is Kriya Yoga. Okay? So these are also yoga. Then there are other methods like by eating some fruits or chemicals, you tend to become, tuned to your inner consciousness and you no more require food. The satiety center is closed and your leptin and ghrelin level goes high. I've heard of this phenomena, but I have not been able to test this in the people. So Okay. this is a So I'm kind going to of, translate. Deci yeah. el spune că atunci când vrei să găsești echilibrul, nu te mai focalizezi pe a renunța la mâncare, pentru că nu asta este ținta acestui călătorii, ci călăuzești, te focalizezi pe o stare înaltă de conștiință. Practic lași mâncarea la o parte și gândul la mâncare la o parte și te focalizezi pe o stare mai înaltă de conștiință care este accesată prin practicile despre care a vorbit el. Hatha Yoga, focalizarea, meditația, Kriya Yoga, despre care să vorbim pe 18 și o să ne prezinte Nicu tehnica, o parte din ea. Și toate aceste practici despre care am vorbit și mai devreme, despre care a vorbit și Babaji, maestrul yoghin nemuritor din Himalaya, a cărui vibrație o menține Victor și mulți alții dintre noi. Aceste practici sunt cele care îți cresc starea de conștiință și implicit îți diminuează, dacă e necesar,
conținutul de mâncare pe care îl iei. Mai este și modalitatea de a folosi anumite fructe specifice și anumite ierburi vindecătoare. El se referă la știința ayurvedică, la ashwagandha, la anumite power plants, da? Care practic ginseng, de exemplu, sau altele, care îți cresc vitalitatea pe parcursul zilei și nu mai ai nevoie de atâta mâncare sau nu ai nevoie de mâncare deloc. Și ați văzut că la mine tot timpul sunt niște borcănași așa, cu niște pudricele care au ele efectul lor și pe care uneori simt să le iau, mai ales în astfel de abinuri. Deci, în știința ayurvedică există combinații de plante care aduc atât starea de sațietate și îți inhibă reacțiile hormonilor leptin și grelină despre care el vorbea, dar mai departe te energizează și sunt combinații de astfel de plante care induc chiar nemurirea. Asta adaug eu. Ok, that's very nice answer. No, there are two more ways. One is the controlling the Kai, that is Tai Chi and Qigong method. That is your Chinese and Thai method, right? You know that. You can achieve Bigu state. Bigu is without food, you know. So just by focusing and concentrating on physical and mental balancing, you can do wonders. Yes. So that is Qigong and Tai Chi. The third method is mechanical, sun gazing, Yes. solar. You know that? Absolutely. My Hello. 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 very valuable addition. Thank you for that. Deci mai sunt două metode. Una este practica din tradiția asiatică. Literally. Hello. Hello. कोई श्री यंत्र में रख सकता है PGI Chandigarh, SDPGI. Okay, SDPGI, PGI Chandigarh અને CMC Bangalore. આ ત્રણ સારા જગ્યાએ બીએમ કરવા માટે ફેલોશિપ એક ઇન્ડિયા હોય છે અને એક બોમ્બે માં થાય છે અને બે વર્ષ
પેલા બેન 5:45 વાગે આવવાના છે. Creat o echipă, un grup de WhatsApp cu care acum împărtășim studii științifice și sperăm să facem un studiu pe câțiva brevetarieni. Să începem să vedem ce se întâmplă în corpul unor astfel de persoane mai detaliat, cu sistemul endocrin, cu sistemul hormonal. Thank you for being back. I think we've completed. Is there something you want to add? No, if there is any question we can take, otherwise this is fine. There are a lot of things to be discussed, but they are related to quantum physics and other things, but I think it is endless. So if you all are okay, we can stop, there is no issue. The dimension of science that they are working are from the genetic science. One, second is psychodynamics. Third is the quantum science. Number 4 is biophotons. And there are energy transfer mechanisms. Now we believe that energy can be converted into matter and matter can be converted into energy. And the heat can be converted into light, and light into calories, and calories into something else. And then there is a possibility of human photosynthesis through pineal gland. So all these diverse field, and as our group people have posted a lot of possibilities. So you can summarize that these are different possibilities. Deci el spune, și astea sunt subiectele despre care discutăm pe acest grup, că el a prins, vedeți, telepatic, nu a auzit, a prins ideea, da? Și a început să povestească despre ce se discută pe grupul nostru. Este un genetician, un fizician, quantum fizician, dumnealui, apoi un cardiolog și câțiva breatharieni și împărtășim informații științifice și spune că acum știința a demonstrat că corpul uman poate să transforme căldura în calorii, caloriile în energie, poate să facă fotosinteză la nivelul glandei pineale și toate lucrurile astea care sunt deja demonstrate, acceptate, vedeți, în mediul științific. Lumina în calorii, da, mulțumesc. Și așa mai departe. Deci sunt lucruri care deja în cercurile științifice sunt acceptate și spune el că putem vorbi până mâine, că sunt multe, multe lucruri. Thank you so much for your open approach to this scientific part of Breatharianism. You are such a valuable asset for humanity. I have a last line to add. I am fortunate enough that I had such a great yogi who for the first time in the history of mankind came for such a detailed examination under a scientific temperament in the hospital, not once but twice. And I had a great team of scientists and doctors both, and we did a wonderful work for humanity. So I am grateful to all those people who helped me in this endeavor. This is first time in the history of human civilization that we have done such a great documentation, and we'll be writing up in this near future. Thank you. Thank you all for listening to me, and thank you, Christian, specifically to you for this wonderful opportunity. Thank you very much. Namaste.